Hi children, welcome back to our EVS class. Today we are going to learn some interesting facts about birds. See, what is it? Yes, it is a baby hen. That means chick. Okay, now we are going to watch a video of an action song about the chick. Okay children? This is the way I scratch for worms, scratch for worms, scratch for worms. This is the way I scratch for worms, scratch for worms. This is the way I peck my food, peck my food, peck my food. This is the way I peck my food, peck my food. This is the way I sit on my eggs, sit on my eggs, sit on my eggs. This is the way I sit on my eggs, sit on my eggs. This is the way I flap my wings, flap my wings, flap my wings. This is the way I flap my wings, flap my wings. This is the way I fly away, fly away, fly away. This is the way I fly away, I fly away. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു എഗ് ഷെല്ലാണ്, മുട്ടത്തോട്. കണ്ടോ, മുട്ട ഇതിനകത്ത് നല്ല എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എഗ് ഷെല്ല്, മുട്ടത്തോട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇച്ചിരി പശ ഗം ഒഴിക്കണം. ഗം തേച്ചിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ഞി നമുക്കിതിലേക്ക് വെക്കണം. കണ്ടോ, ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തലയായിട്ട് ചുരുട്ടി, കണ്ടോ, ഒരു ബീക്ക്, ഒരു മഞ്ഞ സ്കെച്ച് കണ്ടോ അടിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ ബീക്കായിട്ടത്. ബീക്ക്, രണ്ട് കണ്ണ്, കുരുമുളക് കണ്ടോ, കുരുമുളകിൻ്റെ സീഡ് എടുത്ത് ഉണ്ടോ, രണ്ട് കണ്ണ്. എളുപ്പമാണ്. രണ്ട് കണ്ണൊട്ടിക്കുന്നു. കണ്ടോ, ബീക്ക് റെഡിയാക്കി. ഇതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യണം. പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ചിറക് കൂടെ വെക്കാം. രണ്ട് ചിറക് കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി കണ്ടോ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഷോ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഒരു മുട്ടത്തോടും ഇച്ചിരി കോട്ടണും മാത്രം മതി. കണ്ടോ, കണ്ടോ, നോക്കിക്കേ, നോക്കിക്കേ, കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കണ്ടോ, രസമുണ്ടല്ലേ മക്കളെ? വളരെ നല്ല രസം ഉണ്ടാക്കാം. നോക്കി, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? Children, you have seen several birds around us. There are many types of birds. Common birds, crow and myna. Crow and myna are common birds. Crow keeps our surroundings clean. Next, domestic birds, hen and duck. We keep them in our home. They give us egg and meat. Pets, parrot and lovebirds. We are keeping them as pet. Singing birds, cuckoo, nightingale. Water birds, swan, crane and pelican. Flightless birds,
penguin, ostrich, kiwi. They have wings, but they can't fly. Birds of prey, eagle. National bird, peacock. Nocturnal bird, owl. Children, we can learn to draw some birds. Parrot. You have to write the name under the picture. Parrot. Parrot. The next. Peacock. 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 Next one. Owl. Kiwi. Duck. Children, please try to draw these pictures and make a bird's chart, and please hang in the study room. Children, today's class you have learned how to make a cotton chick and a bird's chart. Okay, so you have to prepare a bird chart and hang in your study room and make a cotton chick and keep it in your showcase. Okay, bye.